Hello children, welcome to Chalkbox. Today's video we are going to see exercise 11.1 question number 1, constructing 90 degree at the initial point of a given ray. Why they have specified that at the initial point of the given ray? Because when you draw perpendicular bisector also it is 90 degree only, but it will be at the mid of the line segment. So now we are going to construct the 90 degree at the initial point. For that, as usual, like all other angles what I have drawn, same way here also I am going to draw a ray. OX. I have drawn a ray OX. In that OX, what I am going to do, I will draw little more forward. I will take, consider this point O so that I can get a continuous angle, longer angle, arc. Okay. So leave this O point. Take this O point. Okay. OX. Now take some comfortable radius. You all know with O as center, if I draw with O as center, if I draw an arc, it will cut OX at A, right? And with the same radius from A, if I cut the arc, this point will be B and this AOB is 60 degree, right? This construction you already know. What I am going to do for 90 degree, no? I am going to draw the first arc, little bit longer arc, so that from A, I will cut an arc and get B. Same way, from B and the same radius. Don't change the radius. From B also, I am cutting one more arc. What I did? With O as center, I have drawn a longer arc without changing this radius. Where the arc cuts OX, that is A. From A, I cut one point, that is B. From B, I cut one more point, that is C. Now, you all know this point B and O along with A is 60 degree. This angle is 60 degree. Same way, this portion A, O and C, if you join also, this is another 60 degree, right? This is 60 degree. This is 60 degree. So 60, another 60. Now what I am going to do, this 60 is okay, fine for me. To construct 90 degree, I need one more 30. If I bisect this 60 degree, this will become 30 plus 30. 30 plus 60 will become 90. So continue to this. I am going to construct bisector for this angle BOC. You already know in an arc, when you get 2 points, you keep any one point as center and with some radius you will draw an arc with the same radius and the other point as center. You draw one more arc where these two arcs meet, join this point, that is the angle bisector, right? So where these 2 points meet, I mark it as D. Now I am joining this OD. I am joining this OD. You all know now this 60 degree is divided into 30 plus 30. So you want 90 degree. You can take 60 plus 30. This is your 90 degree. So such angles, when you are bisecting some other angle and making your specific angle, there you make a marking for your required angle. For example, I need 90 degree. So I color the portion of 90 degree alone so that you can easily visualize 90 degree. So this is 90 degree construction. What I did, I just draw a ray. I have drawn a ray OX. In that OX with
O as center and some radius. I have drawn a longer arc without changing the arc. With A as center, I cut one arc. It gives you a 60 degree. I continue the process with keeping B as center. I cut one more arc. This will get a 60 degree. I bisected this 60 degree alone. I got 30 plus 30. I have included one of the 30 with this 60 degree. 30 plus 60, 90 degree. This is what I have justified here. See, justification. In triangle AOB, 60 degree. BOC, 60 degree. BOC is bisected, so 30 degree. 60 plus 30, AOD. 60 plus 30, AOD is 90 degree. This is what our construction of 90 degree at the initial point of the ray. Children, கவனிங்க என்ன பண்ணோம், OX னு ஒரு ரே டிரா பண்ணோம். இந்த OX அப்படிங்கிற ரேல ஓவை சென்டரா வச்சுட்டு நம்ம ஒரு லாங்கர் ஆர்க் டிரா பண்ணோம். இந்த லாங்கர் ஆர்க் OX ஏங்கிற இடத்துல கட் பண்ணுச்சு. ஏவை சென்டரா வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க்கும் அந்த பாயிண்ட் பின்னு வச்சுட்டோம். அகெயின் பிஏ சென்டரா வச்சு இன்னொரு ஆர்க் கட் பண்ணோம். அந்த ஆர்க்கை சின்னு வச்சுட்டோம். ஸோ இந்த ஈச் ஆர்க் சேம் ரேடியஸில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இது ஒரு ஈக்குவலேட்டட் ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ஈக்குவலேட்டட் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இங்கே ஒரு 60, இங்கே ஒரு 60, 120, ரைட்? நமக்கு இந்த 60யை பைசெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 30 plus 30 கிடைக்கும். அதனால நம்ம ஆங்கிள் பைசெக்டர் டிரா பண்ணோம். ஆங்கிள் பைசெக்டர் எப்படி டிரா பண்ணோம்? ஆங்கிள் இருக்கிற ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். இந்த ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட் நமக்கு ஒரு லைன் செக்மெண்ட் மாதிரி. மோர் தென் ஹாஃப் ஆஃப் திஸ் ஆர்க் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், முதல்ல எடுத்து அதே ரேடியஸை வச்சுக்கிட்டேன். எங்கேயுமே நான் ரேடியஸ் சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லை. அப்போ சிஏ சென்டரா வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க்கும் பிஏ சென்டரா வச்சு அனதர் ஆர்க்கும் கட் பண்ணா அது இன்டர்செக்ட் பண்ற பாயிண்ட் டின்னு வச்சிட்டோம். இப்போ DOA or AOD is 90 degree because it is 60 plus 30, 90. Hope you will understand this construction. Thank you. Maths chapter constructions exercise 11.1 question number 2 subdivision 1. Construct 45 degree at the initial point of a given ray. Already we know how to construct 90 degree at the initial point. When you were given angles like 45 degree, 75 degree, 105 degree, 135 degree, such angles, you should try to make the given angle as sum of 90 plus angles. Okay. So you all know how to construct 90 degree. Whatever added thing is there, you try to convert that one. Or you do angle bisector of any specific angle and try to get this angle. For example, here it is 45 degree. We are very well aware that 90 degree divided by 2 is 45 degree. So once you construct 90 degree and construct the angle bisector, you will get 45 degree. So construction of 90 degree already we have learned in a detailed manner. Steps for construction also, no need to explain all the steps of constructing 90 degree because the specification is about 45 degree only. So write simple step, construct AOB equal to 90 degree. So for constructing 90 degree, as usual, what I am going to do, I am going to draw a ray OX. I am going to construct a longer arc which intersects OX at, see, I have constructed a longer arc which intersects OX at some point. Here as we are specifying 45 degree, no need to give more names here. Just cut two consequent arcs. One arc 60 degree, another arc 120 degree. What I did, with O as center, I have drawn a longer arc. With the first point, I cut one arc. With the second point, I cut another arc. Now, we all know you have to bisect these two angles. This angle between these 2 points. Just keep it on the point number 3. Cut an arc. With the same radius, keep it on point number 2. Cut an arc. You all know this is your 90 degree. This is your 90 degree, right? 90 degree is constructed. Now,
Now I have to bisect this angle. To get the angle bisector, this is my 90 degree. As I wanted to get 90 degree, I didn't give naming, just I let it as arc itself. Where I need the point, there alone I mark this is A, I mark this is B. So angle AOB equal to 90 degree I have drawn. Okay, now I am going to bisect this angle. To bisect an angle, I need two equal arcs. From A, one arc, two arc, already A, B, 2 points are there. With the same radius, I am not going to change the radius, I will keep it as such. With B as center, I will draw an arc. With B as center, I will draw an arc. This is for bisecting this 90 degree. With the same radius, keep it on A. I will cut the former arc because already one arc is there. Same radius only, no? It will be extended here. No need to get panic, but both arcs are intersecting, no problem. Because same radius only, no? That's why. Now this point where both the arcs are meeting, join this point to O. So this is 45. This is 45. So your required angle. Already I told when you do such construction, so many arcs, so many lines and points, which is your required angle, that part alone you do some coloring so that your specific angle will be mentioned there. So this is my required 45 degree. I name it as C. So AOC is the required 45 degree. What we did? We constructed 90 degree at the initial point. Then we bisected the 90 degree. You got 45 degree. Okay. Children listen. நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல 90 degree initial pointல construct பண்ணிட்டோம். Already நம்ம previous videoல பார்த்திருக்கோம். எப்படி construct பண்ணோம்? OXங்கிற ray draw பண்ணிக்கணும். அப்புறமா O center வச்சுட்டு with any radius ஒரு longer arc cut பண்ணணும். அப்புறமா first point OX எந்த இடத்துல கட் பண்ணிச்சோ அதை first point வச்சுக்கணும். Aல இருந்து ஒரு arc draw பண்றோம். அந்த arcல இருந்து another arc draw பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த last 2 arcல இருந்து centers வச்சுட்டு ரெண்டு arc கட் பண்ணோம்னா இது bisect ஆயிடும். இந்த 60 degree bisect ஆயிடும். 60 degree bisect ஆயிடும். So இதை join பண்ணா உங்களுக்கான 90 degree கிடைச்சிரும். இப்போ 90 degree தான் நமக்கு தேவையான angle. அதனால 90 degreeக்கு மட்டும் நான் நேமிங் பண்ணிக்கிறேன். A, O, B அப்படின்னு நேமிங் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த 90 degree நான் bisect பண்ணணும். Bisect பண்ணணும்னா ஆங்கிளோட ஆர்ம்ல ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கணும். ABங்கிற பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்கு. நான் ரேடியஸை சேஞ்சே பண்ணவே இல்லை. B சென்டரா வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க்கும் A சென்டரா வச்சுட்டு இன்னொரு ஆர்க்கும் கட் பண்ணிட்டேன். இந்த பாயிண்ட் தான் ஆங்கிள் பைசெக்ஷன் பாயிண்ட். இதை OC கூட ஜாயின் பண்ணி ஆங்கிள் பைசெக்டர் டிரா பண்ணியாச்சு. ஸோ 90 degree is divided into 45 plus 45. ஸோ AOC அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தேவையான 45 degree. Hope you all clear with this construction now. Thank you.